I hope they enjoy it. And the press, we appreciate it very much, so respectful. You've been so respectful of what we're doing. What we're doing is very simple, peace. It's called the Border Peace, and it's all about an easy word to say, but a hard word to produce, peace. But we're going to produce it, and we've been doing a really good job, and some of these leaders that are with us have helped me very much during just this first year. We have a first year like probably no other ever in our country, because we settled 8 wars and I think a 9th to come. It's turned out to be a tougher one. I thought that was going to be the easiest one. But with war, you never know what's easy and what's not so easy. But we've had a great relationship and I've become friendly with so many of the people. And I appreciate you being here. These are great people. These are great leaders. And the people that are watching. Njerëzit që na shohin, në shumë raste jemi shumë krenar. They've become incredible friends of mine. Janë bërë miq shumë të mirë të mi. We rebuilt our country in my first term. Dhe ne ndërtuam vendin në termin tim të parë. Dhe kemi arritur një paqe dhe prosperitet si është parë më parë. We broke 7,000 on the S&P. They said you couldn't do that within 4 kemi years. It would rritur be impossible. deri në 7,000 SNP-n, që na thanë që nuk mund të arrijmë përpara. 45,000, it would be amazing achievement over 4 years. Well, we hit arritur që dallë të 50,000 in shkojë the first year, 50,000, and we hit 7,000, which was actually tougher to do according to the Wall Street aq e geniuses. vështirë për të bërë, më e We hit vështirë 7,000 se sa in the mendohej. first year. They said it could take 4 or 5 years. They'd be very Dhe ata happy. na We did a thanë great që job. do We did it in duheshin one. 4 deri në But we're 5 doing, vjet dhe ne doing a arritëm great këtë job. për një vit. Border peace is one of the most important and consequential Bordi things I I think that I'll be Paqes involved in. është një We've arritje e been involved in madhe. a lot, and really I've been involved in a lot with the people up here. Jemi përfshirë shumë bashkë me njerëzit që janë këtu prezenca. Some of the wars were 32 years long, 32, Disa 34 and a 37. lufta që kanë That's a long zgjatur time. 30, We ended it in 32 about 2 vjet, days, kemi each arritur one of t'i those. mbyllim. But we have some other work to do and we're getting it done. Kemi shumë punë për të bërë dhe po vazhdojmë të bëjmë punë të mirë. I want to thank Steve and Jared for Me Stevenin, me Jared, Marco's over there watching. me Everybody's Markon, fantastic, and JD. What a me job they're all JD-n. doing. It's a team. I think it's the best team ever assembled. Kemi bërë si një skuadër, një punë të mirë, është skuadra më e mirë që kemi So patur today deri is a tani. tremendous honor to welcome you all Është një to the United States kënaqësi e Institute madhe of Peace që të for the inaugural meeting of the ftoj Board sot of Peace. Very miq nga i gjithë bota. important. I believe it's the most consequential board, certainly in terms of Është power. një bord që ka shumë peshë, një nga bordet më me peshë që është krijuar deri më sot. These are the greatest world leaders. Almost Këto janë udhëheqësit më të mëdhenj botror. Some are playing a little cute. It doesn't work. You can't play cute with me. But they're playing a little bit, but they're all joining. Everybody, most of them very immediately. Të gjithë A few that we really don't want because they're trouble. Take care of them. këtu I kemi bërë ftesë shumë njerëzve, po jo disa që ne mendojmë që na kanë shkaktuar probleme, nuk I duam këtu me ne. Është bord shumë I mirë. Because we have virtually everyone. Kemi këtu të gjithë ata. Ja kemi këtu Johnin. And by the way, your me qëra fjala. has set every single ticket record in the history of soccer. Kemi shitur një numër rekord biletash për Kupën e Botës. Virtually complete. Nobody's ever seen anything, so congratulations. You made a good decision. Kështu që urime We did it Johnny. together. Thank you, Johnny. Great guy. So I want to thank the many leaders and duhet të falenderoj gjithë udhëheqësit që janë këtu sot for the important gathering that we're at në right këtë now. mbledhje kaq të rëndësishme. Ky bord u themelua për paqe dhe nuk e kisha idenë e impaktit që do të kishte. Por
Unë erdha dhe vendosëm këtë paqe kaq të bukur. Looked up and there it said Donald J. Trump on the building, and when I say that had nothing to do, nobody believes it, and that's okay. Askush nuk I appreciated it. That was Marco and JD and a group got together and they did that, and I just thought it was very nice. And it makes me work harder. I'm going to have to work harder. I'm going to have to make this building much more important. It's brand new. They built it for peace, but nobody occupied it. Nobody knew what the purpose of it. But askush nuk e dinte si ishte qëllimi. It was with the meeting rooms, the reception rooms. It's really amazing. Who would think gjithçka e jashtëzakonshme. Without anybody in mind or anything in mind, and then u mblodhën pa pasur diçka konkrete në mendje. One day he saw this, he said this building is great. Dhe pan që kjo ndërtesë ishte mrekullueshme. And that's what he does. Where is Marco? I said, Marco? Ku është Marco? You claimed this building. You took it away from about 5 groups that wanted it. That was done very quickly. U bë shumë shpejt, e gjitha kjo organizuar shumë shpejt, fal ti. Kemi punuar së bashku për të siguruar një të ardhme më të mirë për njerëzit në Gaza. Njerëz të respektuar janë këtu sot. Vende nga i gjithë bota, përfaqësues nga i gjithë bota. And the United States, which I'll say in a moment, is also very generous with money. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju duhet të them, janë treguar shumë bujar me parat për të vendosur paqen. Kemi dikë aty në fund që pas 30 vjetësh luftë ka arritur të vendos paqe. Keni bërë diçka të jashtëzakonshme. Erdhi në zyrën time dhe tha, mbas 23 vjetëve kemi luftuar dhe më në fund paqe. Dhe tha, kam qenë këtu për 7 vjet. Edhe për 24 orë arritëm një marrëveshje.